Hey, bienvenidos a otra clase de inglés para información y tecnología para todos los que trabajan en TI o IT o para todos los que quieren aprender más inglés acerca de computadoras, hardware, software. Estamos en la Unit 3, unidad 3, Inside the System, adentro del sistema, así que vamos a terminar unidad 3 el día de hoy. Vamos a estar hablando de el sistema de la computadora completo. El día de hoy tenemos unos ejercicios de gramática, language work. Vamos a practicar con el who y el which para hacer referencia a personas con el who y también para hacer referencia a cosas con el which. También vamos a meter un poquito el that, que sirve para hacer referencias a ambos, personas y cosas. Y vamos a hacer un ejercicio con el vocabulario del sistema de la computadora. Siguiendo, vamos a hacer un ejercicio de lectura, donde finalmente ya vamos a practicar y aprender acerca de las bits, las bytes y todas las unidades de memoria que usamos cuando estamos hablando de información y tecnología y de computación. Después de la lectura vas a dominar vocabulario como las terabytes, las megabytes. Lo vamos a leer juntos. Vamos a hacer estos ejercicios totalmente en inglés. Así que me puedes acompañar, lo podemos hacer juntos o lo puedes hacer tú solo o sola primero con el material y la pista de audio que tenemos aquí en la plataforma y luego te regresas al video y checas tus respuestas conmigo o acompáñame y lo hacemos juntos y aprendemos juntos. En la sección 5 de esta unidad 3 vamos a platicar y repasar unidad 1 y unidad 2 y también la primera mitad de esta unidad donde ya tenemos todo el sistema de una PC completo y necesitamos el vocabulario. Así que esta es una mini prueba donde necesitas todo el vocabulario que hay en todo el sistema de una PC, adentro y afuera. Vamos a hacer un ejercicio donde vamos a escuchar a una maestra platicar, listening, así que nosotros vamos a escuchar a la maestra y nos va a platicar de todo lo que incluye el sistema de la PC. Nosotros tenemos que poner mucha atención para revisar nuestras respuestas. Y al final tenemos todo el vocabulario que ya hemos practicado junto con unas frases. Así que tú vas a juntar las frases, vas a juntar tus conocimientos que hemos visto sobre la computadora y el sistema y tú vas a armar tu computadora de tus sueños, el sistema de computación ideal y vas a hablar de cosas como el CPU, la velocidad, la memoria RAM, qué tipo de monitor necesitas, qué tipo de software necesitas, para qué es tu computadora. Y lo vas a hacer muy fácil con este Useful Language. Ya tengo 50% de tu tarea hecha y tú solo vas a juntar con tu opinión y el aprendizaje de las unidades pasadas, porque en la siguiente clase nos vamos a shopping, buying a computer. Buying a computer, unidad 4. Necesitas saber qué necesitas, qué tipo de computadora. Y obviamente para dominar eso necesitas saber de qué se forma un sistema de computación completo. Así que hemos avanzado poco a poco y ahora vamos a concluir esta unidad 3 con una ideal sistema de computación. Y ahí
vamos a ver todo lo que ya has aprendido. Así que acompáñame a atacar esta unidad 3, la segunda mitad de esta unidad 3, Inside the System, para que tú domines tu sistema de computación ideal en inglés sin problemas. Desde ahorita en adelante, entonces, vamos a cambiar al inglés para hacer estos ejercicios totalmente en inglés. Recuerda, no estamos en un curso de principiantes, así que si batallas un poco, necesitas ir a mi página de instructor a atacar un curso de inglés básico o inglés en general. Así que acompáñenme para platicar del Computer System. ¿Listos? For Information and Technology, IT, English for IT, we're going to continue with Unit 3, Inside the System. So, in this class, we're going to do a little bit of reading, listening. In the reading, we're going to talk about kilobytes, megabytes. We're also going to listen. And we're going to do like a mini review of Unit 3 Inside the System, where you get to build your own computer. Alright, so let's do these exercises. Remember, you can do these exercises on your own if you want to challenge yourself and then come back and try it with me. Or we can do it together. So if you're back from challenging yourself, welcome. Let's check your answers. And if you're here for the first time and you want to do it with me, let's do it together. All right, let's get started. So, this is the second half of Unit 3 Inside the System. First, we're going to study a little bit of grammar. Using some vocabulary from the Unit 3, we're going to practice who, that, which, and that. Who and which. And we're also going to use it along with that. This is called language work. Language work. Defining relative clauses. That's what the grammar teacher would call it. Look at the help box and then complete the sentences below with suitable relative pronouns. So, the grammar today, relative pronouns in relative clauses. Give alternative options if possible. Put brackets around the relative pronouns that you can leave out. So let's take a look at the help box. Defining relative clauses. We can define people or things with a defining relative clause. We use the relative pronoun who to refer to a person. We use who to refer to a person. We can also use that. See, alternative option, that. Let's look at the example. Ready? A blogger is a person. Oh, refer to a person, refer to the blogger. Who keeps a weblog, a blog, or publishes an online diary. We can also say a blogger is a person that keeps a weblog.
So you see how they're using our relative pronoun to relate to a person. In this case, a blogger. We use the relative pronoun which to refer to a thing, an object, not a person. We can also use that. Let's look at the example. This is built into a single chip, which executes, that executes. Which or that is referring to a chip. This is built into a single chip which executes program instructions. This is built into a single chip that executes program instructions. Right? Okay. So now we have who. We use who to refer to a person. And we have which. We use which to refer to a thing. Right? Let's continue. Relative pronouns can be left out when they are the object of the relative clause. Remember, the subject is doing the verb, and the object receives the verb. I love pizza. I am the subject, and pizza is the object. Let's look at another example. The main circuit board you have inside your system is called the motherboard. The main circuit board you have inside your system is called the motherboard. Or we can use the relative pronouns. The main circuit board which you have inside, the main circuit board that you have inside. Correct? Now let's practice. That's the computer I'd like to buy. Computer, person or thing? Easy. Thing, right? And in parentheses, we can use that. Number 2. Core 2 Duo is a new Intel processor. Processor, person or thing? Thing, right? Again, we can use which contains about 291 million transistors. Number 3. A webmaster is a person. Person! To refer to a person, we use who. Or we can also use that. A web